Varmt välkomna till dagens seminarium Barn i separationer och vårdnadstvister. Det här seminariet som vi sänder live blir ett webbinarium. Det sänder vi och arrangerar det från stiftelsen Allmänna barnhuset. Och vi sänder live direkt från vårt kontor i Stockholm. Jag heter Cecilia Sjölander. Jag arbetar som generalsekreterare på stiftelsen Allmänna barnhuset. Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation, de befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. När det gäller kunskap och erfarenhet så visar det tydligt att samhällets stöd till både barn och föräldrar i samband med en konflikt, de är inte tillräckligt effektiva och hjälpsamma. Familjer som är i konflikt efter en separation, de har i större utsträckning kontakt med socialtjänsten i jämförelse med andra familjer. Och familjer i vårdnadskonflikter, de kan vara belastade av en mångproblematik. Och det kan också i sin tur innebära att barn är särskilt utsatta. Barn och familjer i en vårdnadskonflikt, de behöver få hjälp och stöd tidigt. Och det betyder i ett internationellt perspektiv så sticker Sverige ut i jämförelse med andra liknande länder som har samma välfärdsambitioner som Sverige. Så vi på stiftelsen Allmänna barnhuset, vi anser att Sverige behöver bli bättre på att ge rätt hjälp och tidigt stöd. Ett exempel på evidensbaserat tidigt och förebyggande stöd, det finns i Danmark. Vid Köpenhamns universitet så har en digital plattform tagits fram som heter Cooperation After Divorce. I Sverige så har stiftelsen Allmänna barnhuset drivit ett utvecklingsprojekt som vi kallar för samverkansteam. Och det handlar om att man gör ett samordnat tvärprofessionellt stöd som innebär att konflikter mellan föräldrar ska minska. Det innebär också att minimera de skadeverkningar som konflikter kan få för både barn och föräldrar. Fokus i samverkansteam, det handlar om att så långt som möjligt komma in tidigt. Det handlar också om att förstärka barns rätt till delaktighet. Sverige blir ju granskad av barnrättskommittén. I juli månad så kom barnrättskommittén med ett antal frågor till Sverige som bland annat handlar om artikel 3 om barnets bästa. Sverige kommer att få svara på frågor till barnrättskommittén som handlar om på vilket sätt Sverige implementerar barnets bästa, bland annat när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Det handlar också om att Sverige ska komma tillbaka och svara på frågor på vilket sätt som Sverige då stärker sakkunskapen, alltså relevanta yrkesgrupper, att de har kompetens att intervjua barn. Idag, på det här webbinariet, så kommer vi presentera hur stöd till familjer i vårdnadskonflikter kan erbjudas, till exempel med samverkansteam, men också hur den här digitala plattformen gör skillnad i Danmark. Så ni kommer alldeles strax få möta Marianne Gabrielsson som är sakkunnig här på stiftelsen Allmänna barnhuset. Därefter kommer ni få möta Sören Sander som är forskare på Köpenhamns universitet. Och därefter så kommer Gert Martin Hald, biträdande professor inom folkhälsa från Köpenhamns universitet. Sen vet vi, redan nu så ser vi att ni är många som deltar. Det är jätteroligt. Vi tycker om att det är en sån engagerad publik så ni får väldigt gärna skicka in frågor som vi kan svara på under tiden vi har det här webbinariet. I bild så finns det nu, där ni kan skicka till, det är fraga@allmännabarnhuset.se. Så ska vi göra så mycket vi kan för att svara på så många frågor som möjligt. Ni som är här för första gången, varmt välkomna. Ni som har varit här tidigare, välkomna igen. Och är ni intresserade av att ta del av andra webbinarier som vi har sänt här 2020, då kan ni gå in på YouTube på stiftelsen Allmänna barnhusets kanal. Och det här webbinariet, det går också att se i efterhand. Men nu hälsar vi Marianne Gabrielsson fram. Varsågod. Tack så mycket Cecilia och tack för en jättefin introduktion till det här viktiga ämnet. Ja, här har vi temat för det här webbinariet. Och jag heter som sagt Marianne Gabrielsson. Jag ska berätta om ett projekt som jag drev mellan 2014 och 2018 som heter Samverkansteam. Samordnat och tvärprofessionellt stöd utifrån barns och föräldrars behov.
Och Cecilia inledde så fint med att beskriva hur illa vi vet att det kan bli för barn som lever i svåra konflikter mellan föräldrar efter separation. Och det finns väldigt mycket forskning nu som stödjer, så det där är verkligen etablerad kunskap. Vi vet också att de barn som är i vårdnadstvister också lever i familjer där förekomst av psykisk ohälsa, förekomst av våld och missbruk är tyvärr väldigt vanligt förekommande. Det är viktigt att komma ihåg, för ibland kan vi tänka att familjerättens barn, det vill säga barn i separation, är liksom något annat än de andra som kommer i kontakt med socialtjänstens resurser. Men det är väldigt stor del överlappande målgrupp. Däremot så har vi ju våran handläggning i kommunerna, just den här uppdelningen mellan social barnavård och familjerätt. Och vi kommer återkomma till det under den här presentationen. Samhällets stöd för den här målgruppen, det är ju väldigt mycket baserat på den stöd som familjerätten erbjuder. Det är samarbetssamtal där föräldrar välkomnas att få samtalsstöd med en erfaren samtalsledare, och det handlar med målsättningen att komma överens kring vårdnad, boende och umgänge och hur samarbetet ska se ut framöver. Man kan också på familjerätten få hjälp att skriva avtal som har samma giltighet som om det vore en dom. Och sen kan tingsrätten be familjerätten i kommunen att skriva en utredning för att de ska ha ett bättre underlag när de ska döma i mål som handlar om vårdnad, boende och umgänge. Ganska tidigt i vårt utvecklingsarbete, samverkansteam, så tog vi fram den här modellen, och den visar ganska väl, tycker vi, vilka olika typer av professioner som vi vet att familjer är i kontakt med. Det kan handla om att man vänder sig till BVC, man har kontakt med BUP, man kan ha ekonomiska svårigheter, man försöker, det handlar också om barnavårdsutredning. Så de här små gröna bubblorna, de illustrerar den mängden av professionella som faktiskt inte sällan har kontakt med familjer i den här svårigheten. Inledningsvis i vårt utvecklingsarbete så läste vi såklart in oss på fältet, och vi tog också in tidigare erfarenheter från tidigare utvecklingsarbeten. Och det här är en forskarteam som vi har tagit en hel del intryck från. Och man menar alltså att vad barn behöver, det är föräldrar som har mindre konflikter, att minska konflikterna. Barn behöver att föräldrarna har en god föräldrarelation och att de hittar ett bra sätt att komma ut från sin parrelation. Barn behöver föräldrar som båda kan acceptera den andres föräldraskap. Och ibland kan det behövas utredas om föräldraförmågan är tillräckligt god hos båda. Men barn behöver föräldrar som kan acceptera att föräldrarna båda accepterar den andres föräldraskap. Och sen behöver barn en struktur som också utvecklas, alltså ett struktur för ett samarbete som också utvecklas över tid, så att barns olika behov som kan komma under uppväxten förändrar den här strukturen. Men de behöver en förutsägbar struktur. Exakt, vi drev det här projektet mellan 14 och 18, och det var Malmö, Helsingborg, Nacka, Västerås och Norrköping vi jobbade tillsammans med. Och övergripande syftet var, vi ville titta om vi samordnar stödet och jobbar i team, tvärprofessionellt team, huruvida vi då kunde minska skadeverkningarna och göra att konflikterna minskar mellan föräldrarna. Och att man lättare hittar en fungerande parallellt föräldraskap, de här två föräldrarna. Så vi var ute efter att ge stöd. Vi ville kunna undersöka vilka behov som familjerna, barn, föräldrar hade, och vi ville komma in betydligt tidigare. Och vi skulle gärna se att vi minskade vårdnadstvisterna. Det här utvecklingsarbetet hade stöd av 2 forskningsteam. Den ena tittade på barns och föräldrars upplevelse av stödet och också det frågeformuläret vi hade och prövade. Det var Maria Eriksson på Ersta Sköndal Bräcke högskola, då Mälardalens högskola, som drev det teamet. Och sen så hade vi processstöd, följeforskning kan man säga, kring samverkansprocessen. Och det var Örebro universitet med Bert Danemark som ledde det. Och sen så lite avrundningsvis så tillsatte vi en rättsutredning under ledning av Anna Karldal. Det var Elin Dahlberg som höll i det arbetet. Så vi har så att säga 3 forskningsteam som hjälpte oss att titta på det här utvecklingsarbetet.
Vi jobbade utifrån 4 mål. Så varje kommun hittade sitt sätt att jobba med de här 4 målen. Ett handlade om att sätta ihop de här teamen. Det andra handlade om att man skulle använda ett evidensbaserat verktyg, frågeformulär, för att kunna identifiera vad barnens bekymmer och familjen hade för liksom belastningar och behov. Doors, jag kommer lite mer in på det snart. Vi ville att man skulle erbjuda insatser till barn och föräldrar. Och så vill man stärka på barns delaktighet. En liten blick på 2 team. Bara för att kontrastera lite. I Västerås var man 3 professioner. Familjerätten, familjecentralens medarbetare och en representant från elevhälsa. Så där har man liksom de 3 professionerna. Som innebar både ingångar för barn och familjer men också resurser som man kunde få från de professionerna. Förutom de som hade upparbetade goda samverkansrelationer till utanför det sittande teamet. I Norrköping hade man en ännu bredare teamsammansättning. Det var både elevhälsa och familjerätt, våld i nära relation, regionsrepresentanter, utredningsenhet socialtjänst, mottagningsgrupp socialtjänst och öppenvården. Så att det var en bredare teamsammansättning så att det kunde se olika ut. Här är en liten glimt, mycket text på den här bilden, men en glimt av hur det här frågeformuläret Doors ser ut. Och de mörkgråa linjerna är liksom ett område, det var 10 områden. Så det här 2 första handlar om kulturell och kulturell och etnisk bakgrund, om det var något man skulle tänka på kring det. Sen handlar det om separationen, hur den går till, hur det fungerar att vara förälder, hur man upplever att andra föräldern tycker att det funkar att vara förälder. Det handlar om säkerhet, har jag ett säkert beteende och huruvida andra omkring mig upplever trygghet eller inte. Så det är 10 stora områden som den här består av. Jag överlåter egentligen till de här 5 teamen att berätta mer, för vi passade på att intervjua dem när vi liksom avrundade projektet för något år sedan. Så helt enkelt, här kommer deras röster. Vi har ju jobbat, tycker jag i alla fall, jättemycket med familjer med komplexa problem och behov. Och det är ju så att familjer som har en belastning med sig in får ju svårare att klara den extra belastning som en separation innebär. Det är ju en kris som innebär risker av olika slag. Alltså risk för våld och missbruk, psykisk ohälsa. Och då är det väldigt viktigt att kunna fånga upp dem också. Det tror jag inte att vi hade gjort med vanliga samarbetssamtal, utan det här har ju inneburit en extra trygghet för oss också att ha teamet bakom oss och att ha alla insatser att erbjuda. Även barns delaktighet tänker jag att tidigare så hade vi ju barnsamtal nästan enbart i utredningssituation, men nu har vi barn med också i samarbetssamtalsprocessen och i samverkansteam. Och barn behöver få komma till tals, få information och göra sina röster hörda. Det är jätteviktigt och även barngrupperna har ju varit bra för många barn att tillsammans med andra barn få reflektera över sin skilsmässa och sätta ord på sina tankar och känslor. Det jag tycker är den stora vinsten med Doors är att föräldrarna behöver mentalisera lite kring sin situation, sin familjesituation, det vill säga försöka sätta sig in i andra människors upplevelse av en situation och av dem själva. Och det tror jag uppfattar att det har varit framgångsrikt eller hjälpsamt att tänka på det viset. Det ger något, förutom den information man får fram. Ja. Jag tycker det har varit ett väldigt bra verktyg. Ett heltäckande verktyg som har gett oss en ganska bra bild av vilka behov som familjen har. Att skapa team för att jobba med helheten, det kan aldrig vara fel. Vi har ju mött många som har påtryckt det här att samverka. Varför gör man inte på andra områden? Varför samverkar inte Försäkringskassan och socialkontor och ekonomi för? Det vi ska jobba med nu och fortsätta jobba med och har börjat jobba med också, det är att få med barnavårdsutredare till exempel. Att få med barn och unga, att få med familjebehandlare
Och jag tror egentligen, det kanske är ett steg till, men vi behöver ha med skolan mycket mer aktivt. Och vi skulle behöva, även om jag inte tror att det är så möjligt just nu, vi skulle behöva med regionen. Det är viktigt att det här kommer in i hela, som Maria sa, i hela barnavården och det är jätteviktigt tänker jag. Så att alla förstår att det här är ett gemensamt ansvar. Det är liksom inte bara familjerätt eller familje som för er så, utan att det är ett gemensamt ansvar att faktiskt hjälpa de här barnen. För skolans del har ju det varit jättevärdefullt att man har haft en lina in till socialtjänsten. Och jag har ju varit den som kunde ha tagit emot och fört vidare på ett jättesnabbt sätt. Vi kunde ha haft en skolkurator som ringt på måndag och jag tog med det på tisdag och familjen har fått hjälp i slutet av veckan eller veckan därpå. Så att det är unikt. Jag tror det som gjorde det enkelt för oss var att kartläggningen visade så starkt att det fanns så stora behov hos barnen i skolan och deras föräldrar när man inte kommer till utvecklingssamtal för att man har en pågående konflikt, när man inte får med sig skolmaterial. Alltså det påverkar. Så skolan såg ett stort behov av att de här föräldrarna skulle samarbeta på ett bättre sätt och då blev det ganska självklart att vara med i en sån här satsning. Yes, hej och välkomna tillbaka. Jo, där fick ni träffa de här 5 teamen, många delar av dem i alla fall. Jag vill också slå ett litet slag för att vi gjorde en kortare spelfilm faktiskt för att ge en illustration hur det kunde vara att träffa ett team och den typen av hjälp som vi erbjöd. Det här med längre kontakter, stöd till varje familjemedlem och verkligen se till barnets behov. Så den finns på YouTube, för barnens skull heter den. Ett exempel på hur man jobbade med att stärka barns delaktighet är, jag kan liksom inte låta bli att visa det här citatet för jag tycker det värmer verkligen hjärtat varje gång. Så att jag läser upp en bit från en av de här kommunernas rapport. Familjerätten hade en fokusgrupp för barn som varit i kontakt med familjerätten om hur de upplevt kontakten. En 16-årig pojke ifrågasatte att föräldrarna slutat gå i samtal innan problemen var lösta och tyckte att barnen skulle avgöra när föräldrarna var klara. Tvära kast här. Nu kommer det här som är forskarens slutsatser. Det här är Maria Eriksson och hennes team som avrundade deras forskningsrapport med följande slutsatser. De menade utifrån att ha följt teamens arbete och titta på hur man använt doors och också titta på barn och föräldrars mående som har haft kontakt med teamen. Då konstaterar man att man tyckte det här var en väldigt lovande modell och det fanns goda skäl att fortsätta med den här typen av arbete. Man genom intervjuer med föräldrar kunde då konstatera att de var väldigt nöjda med kontakterna och vad de framförallt var nöjda med föräldrarna, det var att de fick eget stöd och någon som kunde så att säga hålla dem i handen över tid. Och utifrån de skattningar som föräldrar och barn fick lämna inledningsvis och avslutningsvis så kunde man konstatera att det skedde en utveckling vad gäller deras mående. Att majoriteten överlag mådde bättre efter att ha haft kontakt med teamet jämfört med före. Men däremot så värt att komma ihåg var att både barn och föräldrar mådde förvånansvärt dåligt. Ofta i liksom linje med huruvida man hade haft kontakt med psykiatrin. Här visar jag lite hastigt ett verktyg som vi kallar enkätverktyget Spindeln. Och det var Bert Danemarks team som hjälpte oss att titta på samverkan. Och han via de här 7 parametrarna som egentligen är liksom förutsättningar för att samverkan ska kunna fungera så behöver de här 7 delarna vara något sånär gott på plats. Det handlar om att det behöver finnas resurser. Ledningen, stöd och engagemang behöver finnas där. Man behöver ha ett engagemang mellan de olika samverkansparterna. Alla behöver vara liksom på i den här samverkansprocessen. Man behöver ha pratat igenom vilket arbetssätt vi har gemensamt mellan samverkansparterna. Man behöver veta varandras uppdrag. Man har kunskap om varandra så man vet var gränserna för varandras uppdrag går. Lagstiftningen måste man också tänka, var är den bromsande och var kan vi hitta goda vägar kring. Och sen behöver man hyfsat gott information i den här teamprocessen, i arbetet mellan professionerna. Så alla i teamen sattes att skatta upplevelsen av tillgången till resurser 0-4. Så fick man skatta enligt en skala. Och detta gav alltså kontinuerligt en ögonblicksbild av hur
hur man upplevde att förutsättningar för samverkan fanns på plats eller inte. Det finns mycket att läsa och lära om detta. Vi rekommenderar vår slutrapport. För just nu går vi bara snabbt över till att konstatera vad det forskarteamet fann. De menar då att de här interna faktorerna som resurser, ledningens stöd och engagemang, det måste finnas på plats. Annars blir det väldigt svårt att driva den här typen av teamarbete över professionsgränser. Så man behöver avsätta resurser och det kan oftast översättas med tid, arbetstid. Och ledningen måste vara engagerade och ha väldigt, ge mandat för att sådana här arbete i team ska kunna drivas, finnas. I det här arbetet så prövar vi det här frågeverktyget DOORS, och det var både uppskattat men också väckte en del frågor huruvida man kunde använda det och i vilka sammanhang och vad ska man göra med svaren och vem kan begära ut och så vidare. Så vi bad en forskare, Anna Karldal, professor vid Stockholms universitet, att titta över det här, och hon bad en junior forskare, Elin Dahlberg, att titta över de juridiska förutsättningarna för att använda DOORS i en rad olika omständigheter och förutsättningar. Så vi tyckte att det var bra när vi avrundade projektet att vi också hade vänt och vridit på en del av de frågorna. Men vi har faktiskt en film. Hon pratar inte bara om det här, men Anna Karldal delar med sig av lite tankar kring det här fältet. Så att, varsågoda. För att kunna göra de här bedömningarna så behöver man dels gå in tidigt, men man behöver också ha kunskap och kompetens för att kunna göra det. Man behöver ha kunskap och kompetens för att kunna prata med barnet. Man behöver ha kunskap och kompetens för att se vad det är för uppgifter, hur man ska hantera uppgifterna och hur man ska hjälpa familjen. Och jag tror att här finns det en risk att man kanske tänker många barn eller alla barn eller de flesta föräldrar. Jag tror att det är otroligt viktigt att man gör en individualiserad bedömning. Och då behöver man ha kunskap som handlar om våld, som handlar om omsorgsbrist, som handlar om mående hos föräldrar, som handlar om hur en konflikt kan påverka föräldrar, hur en konflikt kan påverka ett barn. Alltså det är ett ganska komplext kunskapsområde som beslutsfattarna behöver antingen ha själva eller åtminstone ha tillgång till expertisen. När vi befinner oss i Sverige så har socialtjänsten ett mycket stort ansvar för stöd och skydd när det gäller barn. Och det gäller också barn i vårdnadstvister eller barn vars förälder är i separation. Så därför så handlar det här också om socialtjänstens arbete. Och där har vi i svensk rätt en uppdelning mellan familjerätten och de som har hand om de så kallade barnavårdsutredningarna. Och här behöver vi också se över att vi inte riskerar att barnet hamnar antingen i det ena systemet eller i det andra systemet. Utan att man ska kunna samordna de här systemen så man kan använda de utredningsmöjligheter man har inom ramen för en barnavårdsutredning även när vi befinner oss i en familjerättsutredning. Så utredning, kompetens, samtal med barn och en individualiserad bedömning av vad det är just den här familjen och just de här barnen behöver. När en förälder väljer att vända sig till domstol så har situationen gått väldigt långt många gånger. Så att man vill ju förstås att samhället går in med insatser och hjälper familjen i ett tidigare skede. Så att gärna skulle man ju vilja att det fanns ett multidisciplinärt team eller motsvarande, alltså med den här kunskapen om barns behov, om våld, om övergrepp, om omsorgsbrist, om föräldrars och barns behov i konflikter. Att det fanns redan tidigare. Det var några ord från Anna Karldal. Ytterligare ett resultat från det här utvecklingsarbetet som är spännande att lyfta, det är att i Norrköping så kunde man konstatera att som en följd av att projektet drevs så märkte man att man hade sänkt andelen vårdnadstvister, alltså remisser från domstolen, med hela 55%. Så det var ett väldigt lyckosamt resultat. När vi samlade ihop det här projektet så landade vi att vi ville gärna se en fortsatt spridning av DOORS
och det här med att jobba i team. Vi ville jobba och ta fram eller få tillgång till, för den finns under utarbetning i Australien, ett barndoors. Vi såg att vi skulle gärna vilja se att den här fasen i ett föräldraskap, om man och när man separerar, att den också beaktas när man jobbar i de här strukturerade föräldraskapsstödsprogrammen eller i strategier för föräldraskapsstöd. Att man tänker till och verkligen beaktar den separerade familjen och separationen som en del av ett föräldraskap där man kan behöva extra stöd. Och sen så tyckte vi att vi hittade ett väldigt spännande sätt att bemöta, hantera, handlägga familjer som vi gärna egentligen skulle vilja att man testade lite bredare och inte bara just den här målgruppen, utan när barn riskerar att fara illa, att man jobbar så här i team, att man har ett gemensamt underlag som doors gav. Nu har jag börjat avrunda den här delen som handlar just om samverkansteam, och har ni frågor och tankar om det så välkomna att mejla in. Strax efter vi avrundar det här projektet så passar vi på att göra ytterligare en flik på en sida som vi har på Barnhuset som heter Dags att prata om. Och den här fliken heter Dags att prata om skilda föräldrar. Och då har vi lyssnat in barn, intervjuat barn och också låtit barn tycka till kring vilket material man kanske vill ha eller vad man grubblade på själv när man befann sig i en situation när föräldrarna separerar. Så att vi har gjort ett sånt material som för barn att ta till sig. Och det är Anna-Karin Magnusson som har gjort illustrationerna. Parallellt med det här utvecklingsarbetet så genomdrev Nacka kommun en genomlysning av vilka barn och familjer som faktiskt var aktuella för utredning, för insatser i hela kommunen. Barnavårdsutredningar, familjerätten och pågående insatser. Och man fann faktiskt att hela 70% bestod av separerade familjer. Och man fann också att huvudsaklig skäl till man hade kontakt med socialtjänsten var att det var konflikter mellan föräldrarna som var så pass djupa att man behövde hjälp utifrån. Så jag känner att det verkligen styrker vår övertygelse om att vad vi verkligen behöver få på plats i Sverige, det är att kunna jobba brett, förebyggande och ett generellt stöd. Och det är i linje med det som vi också är så glada att kunna uppmärksamma att i Danmark har man faktiskt tagit ett rejält kliv inom det fältet. För på familjerättssocionomernas riksförening som har årliga konferenser så hade de bjudit in 2 danska forskare från Köpenhamns universitet. Och de beskrev ett verktyg, en plattform, och det ska vi få höra lite mer om. För vi har tagit kontakt med dem och bjudit upp dem hit till Sverige. Så här har vi en liten teaser på den, de kommer snart med sina bilder. Och det handlar just om det här breda, tillgängliga, generella stödet. Och redan nu så är det flera kommuner i södra Sverige, här ser vi glada medarbetare från Helsingborg som har tagit steget och faktiskt börjat ta in det här till Sverige redan. Men jag välkomnar kollegor här från Danmark. Søren Sander, varmt välkommen. Mange tak, Marianne. And I will switch to English now. Thanks for inviting us to present the intervention we developed at the University of Copenhagen. We call it a small digital revolution because it introduces new ways of thinking about and delivering divorce treatment using a digital platform. My name is Søren Sander. I'm a psychologist and a researcher at the University of Copenhagen. I developed the intervention, which is called Samarbejde efter skilsmisse in Danish and Cooperation after divorce in English. I developed it with my colleague Gert Martin Hall, who is going to present the research results later on. And we really hope to inspire you by showing you some examples from this intervention. As mentioned, it's being implemented nationally in Denmark, and it's also being implemented in Iceland and now in Sweden. So, what is this intervention, Samarbejde efter skilsmisse? Well, it's a suite of intervention tools. The core is a digital tool, a digital platform,
And then we have supplementing materials to do treatment in classroom or online or when doing counseling talks. We have started development of the Swedish version of the intervention, and we do that in close cooperation with Helsingborg and some of their associated municipalities. This is done to ensure that the cultural differences are taken care of, and to make sure that both language and cultural issues are dealt with correctly. Let me tell you a little bit about the history behind this project, because it all started as a research project at the University of Copenhagen 6 years ago. And we really wanted to look into the possibility of using a digital intervention in helping divorcing families and separating families. During the process, we found a lot of interest in the project, and we did a very large randomized controlled trial study with close to 2,000 divorcing Danes, which took 3 years. And after that, we were approached by a number of municipalities and the government asking us to find out if this could be used in practice in real life. And it turned out that we had some great effects, which Gert will present soon. And we implemented it in Denmark, and now, as mentioned, in Iceland we have a good start, in Sweden as well, and next year we will roll out the intervention in the English language and Arabic language as well. So it has gone from being a pure research project to something more. And I might add as well that both Gert and I have commercial interest in implementing the solution. The content of the intervention is divided into 3 themes. The first theme is yourself, that is the parents. How do they deal with the life crisis and the challenges that arise after a divorce? And then we have a theme about the children, and finally a theme covering the cooperation between the divorcing parents. So in total we have 18 digital modules which can be accessed from your computer or from a tablet anywhere you feel like using it. Could be home, it could be traveling. It's up to the divorcee themselves. So there's more than 16 hours of psychoeducation and tools, more than 144 exercises which can be used to dealing with the challenges after a divorce. I will show you some examples of that. So it's quite a comprehensive toolbox included in this. I have taken a few screenshots from the Swedish solution in development, and what you see here is the front page, and the way we use it in Denmark is that once you divorce, you're given the opportunity to log in, so we can reach people shortly after their divorce, which we believe, and our research supports this, can have a great effect. So there's no waiting time. Once you get a divorce, you have access directly to the tools. And the tools are consisting of the 18 digital modules, which provides knowledge and exercises to help you. You also have the opportunity to share experiences with other people who divorced,
or to ask an expert if you have a specific question. And we also bring documentary stories about people who divorced and had a hard time, but also managed to create a good enough co-parenting cooperation afterwards. Here you have an overview of the 18 digital modules in Swedish. I'm going to show you a few examples from one of the modules. It's called Ses for barnets skyld. In Danish, Ses for børnenes skyld. It's a 30-minute introduction that covers all the important things, or the most important things you need to know about your children, their reactions, and how you can deal with them when you divorce. We are often asked if this intervention is only for the people who divorce, so therefore I've chosen to also take the definition we use here, because when we talk about a divorce, we are also talking about separating parents. We are talking about reaching the people who never married but were cohabiting, and also the people who might not even divorce but just taking a break. So whenever I talk about a divorce, we are actually covering a much larger group. The tool builds on some basic principles. So for example, we use stories where children tell about their experiences with a divorce. Here it's part, I can only show you a screen dump, but in the intervention itself it's supported by voiceover, and this is a movie where we present the typical consequences of a divorce for both the parents and the children. So we keep it very visual. We engage people when they use this intervention. They have to answer some questions. We use those questions to provide them with the right help and tools and advice later on. So here, for example, we have a small exercise where you have to think about the good things and the not so good things that can follow or be a consequence of a divorce, and we use that later on to provide you with personalized advice. All is research based. So when we started out this project, we basically used the first year to identify all the best documented content that we could find internationally. So here's an example about grief, where we use the newest grief model. We introduce that and we make it very practical, so people can actually use a very scientific underpinned model in practice. So we kind of try to bridge the science and the practical use for everyday life as a divorcee. Something that provided us with great feedback was the use of dilemmas. So here we have a dilemma about a child who is sad because of the divorce, and we then ask the users to think about how they would handle the situation. What would they answer? So they see this case. I will give you just a few seconds to read it. And once they have seen this, they are asked to choose the answer they think is the best answer. The thing is that we don't provide correct and wrong answers in these dilemmas. We mix it. So the first answer, which is here to comfort the child,
and to promise them that everything will be good. Of course, it's a good thing to comfort the child, but you should probably not tell them that everything is going to be good, because we know from research that this affects the children on a long term. So acknowledging their feelings and answering them, and once you answer and choose the option here in the dilemma, you will get feedback helping you and giving you good advice. So it challenges you to think. It's not just choosing right and wrong. It's about creating reflections and providing them with usable advice. All through the intervention, we have the children's need in the center of our attention. That is the most important thing. And I'll show you a few examples here. So for example, it's very important that you learn the typical reactions from your children when you divorce. And here again is an example where I have chosen here on behalf of you that my child has a feeling of guilt because of the divorce. I will get an explanation of why that could be the case, and I will also be given advice how to handle this specific reaction. So again, you choose the reactions that you experience with your children in your family, and then we personalize the advice and the knowledge you get. Then we also use a lot of live media, because we wanted to keep the amount of text to a minimum, allowing everyone to easily understand and use this material. So we also use small role play videos. In this case, we have a child. He's packing because he's going to change from his dad to his mom, and he can't find his iPad, and he gets angry. And we use those small stories to again provide knowledge. In this case, that his reaction about getting angry is actually an invitation to the father in this case, maybe to pay attention, maybe to help him pack, because if you see the video, he definitely have a hard time and that makes him angry, but it's not the iPad. So the message here is there's always an invitation from the children behind their reactions. It's always an invitation to the parents to do something. Be aware of that. And how do you do that? Well, here we provide them with some of the possibilities to help them on the way. Then they can then choose the ones that they believe might be relevant for their kid, or they can make up their own interpretation of what the reaction means. We also go into specific techniques. So how do you talk to your child about the challenges from the divorce? It can be very hard, we know that. So we both provide the knowledge that it's important that you talk to your child, but we also provide the practical techniques. How do you do it? And we illustrate that again with videos. There's an example of how to do it, and also an example of when it's really hard to make the children talk. How do you deal with that? And everything you choose and marks in the program is saved. So in the end of this module, you will get your own personal summary, you could say. So in this case, we have someone with a not so good relation. They are ready to, they are warriors. They are not having, they're having a high level of conflict. And the person here have chosen that in the future he would like or she would like
to have an agenda for their meetings, and to make sure that the agreements they make are made in writing. So this is just an example I made up, but it, I hope, shows how we use the interactive media, use the multimedia to communicate and to make this an experience that everyone can benefit from, both the parents and the children. You could say that it's a very large intervention. It can be used for many target groups. That's why I've chosen to show this, because I often get the question, can you use this for couples who are in problems or are experiencing problems but are not divorced? And yes, we see that in Denmark, that it can be used for those considering a divorce, those still in a relationship, for those cohabiting, those in the middle of the divorce, and also especially in the municipalities we also see them. We have a special package for the high conflict divorce and also for people who divorced years ago. So we kind of use this rule of thumb. If you are divorced in the last 5 years, you can probably benefit from this intervention. And you can use it as a digital intervention, or you can combine, and that is the next thing I'm going to touch upon shortly. Because the digital intervention is not meant to stand alone. It's meant to be part of a treatment. So we call it a blended treatment. So where you combine the digital with the more personalized or more personal ways of talking to people, giving classroom sessions, and so on. So below here you can see the square is the digital content and tools. Then we have psychoeducation. It could be online in these corona days. It could also be in a classroom or in a couple setting or with an individual person. And we have the counseling sessions, which are the normal one-to-one or one-to-a-couple talk that we all have in the Nordic countries. So one of the strategies that we see is used with big success or great success is to start out with the digital. So using the example from before, maybe you can learn from your computer at home the typical reactions of your children. You can then meet up with your counselor and you can talk about the reactions. You can talk about the things that you believe you are invited to, and then we can reach a better outcome over time. A lot of you have limited numbers of time that you can meet with people. So by combining the digital with the personal counseling, we allow you to use more time on the personal dialogue. So that is strategy 1, blended treatment. Another strategy is to use cooperation after divorce as a common thread. You will experience that some of the divorcees will not start out by using a digital platform. So you cannot use strategy 1. You might have someone, you have to sit down with them first, and you have to talk about the challenges they have. You have to help them select the right digital modules. Maybe it's about anger management. Maybe it's about a life crisis. Maybe it's about children having a really hard time. And you as a counselor help them identify what is the best thing for them to use. So you meet first in person, then you use the digital. So again, you combine it, so there's also a blend in here. But instead of you becoming the expert and telling people what is right and wrong,
you allow the intervention to present the scientific knowledge to the divorcees, and then you help them use it correctly in their situation. The third strategy is digital self-help, and this is meant for those who might not have problems at all, because we know that a divorce is a life-changing situation. So even though you're actually doing good, your kids are okay, you have an okay cooperation with your former partner, you might need some advice, some help, or the situation might change, and you will benefit from having gone through the intervention here. So we see that you can also provide this intervention because it's digital. You can provide the digital part alone to a lot of people very easily. And by doing that, reaching everyone who divorced. That's the way we do it in Denmark. Everyone who divorced is offered a free access to this solution. The implementation is very important. That is why we have teamed up with Helsingborg. And for those of you who find this interesting, we can say that we are going to admit a limited number of new municipalities next year in the spring. So we start out with Helsingborg, make sure we create a really good Swedish version. Helsingborg is a front runner, gaining some of the important experience, and then we will slowly start implementing more broadly in Sweden. I will also give you some information about if you want to follow this project, you will be able to do that, but that will come later. One of the questions I always get when I present this intervention is, haven't you got something which we can use for the children directly? And so far we haven't, but something new is happening, and I will show you briefly a movie. It's 20 seconds, so I hope you will hang on. Baby, be good. Baby, be good. You know it's just so unexpected. Baby, be good. Baby, be good. I know you won't be unaffected. Baby, be good. Baby, be good. One kingdom's fall, another comes. Baby, baby, be. So yes, we will develop a solution for the children, which can help them directly. It's a very new project, and I look forward, hopefully, coming back to Stockholm one day to present that. If you are interested in following this project, or if you think it would be nice to read some of our scientific articles or participate in some of the webinars that we also arrange in Denmark, feel free to sign up using this web address. You can always opt out again. It's a special mailing list made for all our Swedish contacts. So I hope to be in contact with some of you again on a later stage. But now I would like to hand over the microphone and the camera to my colleague from the University of Copenhagen, Mr. Gert Martin Hall. Thank you. I think this is my clue to dropping in as well. Shortly introducing myself, my name is Gert Martin Hall.
and I'm an associate professor of psychology at the University of Copenhagen, where I also head a research team that's researched the solution. So I'm very excited about numbers, and I'm going to throw lots of numbers on you, but hopefully in a manner that we progress nice and slowly. First of all, the core question here is, does it work? And I think in the social area, there's a tendency to not base all solutions, at least, on research data. And that was one of the things that both Søren and I wanted to do with the cooperation after divorce, and that's what we're going to concentrate on now. Now, first of all, we can just have an overview of the scientific foundation of the cooperation after divorce solution. So far, we are actually the research group in the world with the most peer-reviewed publications, and we have also been fortunate enough to win a number of prizes, amongst others the Copenhagen Innovation Prize. Also, we have a fabulous younger woman in our group who has won the Taylor and Francis Investigator Award for the solution. So we are extremely proud, and I would say overall we rest on a very sort of broad and solid scientific foundation. But our conceptual model is very simple. So for all the publications and all, the model actually specifies that if we help the adults, they can become better at helping their children, that we all have as a focus here. I think most of you and most of us who work in the field as well, I think we can all agree that divorce has different effects for those who divorce. For some it's a traumatic event, for others less traumatic, but we are all influenced by it depending a little bit on who we are, also on social factors, and then very importantly about the cooperation that we have with our ex-spouse, our ex-partner, and especially the level of conflict as well. Now, what we did to test the intervention was sort of a classical setup that we also see in the area of medicine. It's called a randomized controlled trial. Essentially, it's about giving medicine, in this case the intervention, to one group, and then not doing much, having a control group, so we can compare the results. We were fortunate enough to enter into agreement with the Agency of Family Law in Denmark, and what we then did was we got roughly 2,000 Danes, 1,856 to be exact, and included them in the study, and we then randomized them after throwing a lot of questions at them to either an intervention group that received free access to cooperation after divorce for 12 months and a control group that got the treatment as usual if there were any offers available out there, but they didn't give access to the solution. Then after 3 months, after 6 months and after 12 months, we gave them the same questions, and we then tracked them in this study for 12 months and looked at the results. Now, very important, we used only validated measures that was normed. That is, I guess, a very fancy scientific way of saying that we wanted to be able to compare the results to the background population so we could see if there were any improvements in their symptom levels on the outcomes that we will go into. Just to talk briefly about the cohort or the group included, we had 2 findings that we were extremely enthusiastic and proud about. And it might not seem much, but the first one concerned the level of education, and the next one concerns the number of men included. Usually in divorce intervention, at least in Denmark, and I presume it would be the same in Sweden, we have difficulties reaching and engaging people who have a lower level of education and men more generally. So we were extremely pleased to see that
there were roughly 1/3 who had what could be characterized as a low level of education, and also that there actually were quite a number of men included in the solution, because those are two groups that we often have difficulty reaching. So that was a very significant finding for us. Now, what we did was we measured, as I said before, the effects of the solution on a lot of different outcomes. And I'll just take you through it nice and slowly, because what we actually saw was quite important, and also something that we were extremely proud about. Now, I'm going to show you slides that will look a little bit like this, and I'll take you through it nice and easily. First of all, this slide concerns the level of depressive symptoms. And what we see in the slide is the blue line, that is the intervention group, those who received access to the cooperation after divorce solution. And then we have the white line, that is the control group that didn't receive access to the solution. And we have 4 time points. Baseline, that's when they started prior to having received access to the intervention. And then we have the follow-up at 3 months and 6 months and 12 months. Now, as we can almost see graphically, we can see that the level, or the symptoms level of depression decreases more in the intervention group than in the control group. We can then translate that into a figure, a number, because we can see that there's a difference. But if we ask ourselves, how big is the difference? That is really the core question here. We have and that's the only statistics I'm going to teach, I promise, today. We have a measure called Cohen's D, and that's something about the magnitude or the size of the difference. If Cohen's D is 0.2, as we can see, that's considered a small effect. And that would actually be if we have the height of a group of 10-year-olds and the height of a group of 11-year-olds and compare them, we know that they're different, but the height difference is not very big. If we have a medium effect or a moderate effect, it's 0.5. That would be the equivalent of the group of 11-year-olds compared to a group of 14-year-olds. We can start to clearly see the difference in height. And if we have a large effect, that is 0.8 and more, then we have the difference in height between the 11-year-olds and 16, 17, 18-year-olds. We can clearly and visibly see there's a huge difference in height. This is not about height. This is about depressive symptoms. And what we can see is that after 3 months, the effect size, Cohen's D, is 1.35. That means that it's above 0.8, and therefore it's a large effect. And we can actually see that this effect stays and even increases over the 6 and the 12 month period. Also, we saw that there's no difference between men and women, so I haven't created different slides here. It's just for men and women both. Now, exactly the same picture is shown for anxiety. Once they start off, that is at baseline, they haven't received any medication, they haven't received a solution, so they should be the same. They are the same. After 3 months, we see clearly on the graph, it's visible, there's a difference. If we ask ourselves how big is the difference, we can look at Cohen's D, and we can see it's 0.81. That's just above 0.8, so that would equal a large effect of the intervention, meaning that those who receive the solution have fewer symptoms of anxiety. And we can see that the effect stays and even slightly increases over the 6 months and over the 12 months. Now, I'm not going to go through all of them. I just wanted to say the stress one as well, because often divorce is considered one of the most stressful life events. And we can see here again exactly the same pattern repeating itself. The control group, the intervention group, is exactly the same at baseline. And then the difference starts at 3 months and at 6 months and at 12 months.
the intervention group is much less stressed than the control group. We see it on a number of different outcomes. Hostility as one, general health, role physical, pain, a lot of the different areas where we actually see this. And if we sort of take the overall picture, then we also see that the overall mental health is better. Now, we've been used to looking at the slides where it was better to have lower scores. Now, when it's mental health, it's better to have higher scores. And we see that the blue line, the intervention group, they have much higher scores than the white line, the control group. And if we ask ourselves, well, how big is this effect? We can look again at Cohen's d and see that it's above 0.8, 1.52, and it increases. So it signals to us that there's a large effect on mental health, overall mental health of the solution. And just the last one, and then I won't talk numbers, but in the corona times where we can't really be social, I just wanted to show you as well a very important finding that we also see that the social functioning increases, not just somewhat, but to a large degree for those who have actually used the intervention. So the overall picture, just to sum it up, is that we see a large effect of the cooperation after divorce solution. We see that there are less symptoms of depression, anxiety, stress, and there's a better overall mental and physical health. And in fact, when we compare these numbers to the Danish background populations, we see that after 1 year, then the intervention group is very, very close to being aligned or at the same level as the background population. So, of course, we were extremely excited and proud about these findings. We also realized that what we were concerned about was essentially what could be referred to as the human case. We were then asked by stakeholders, people who had an interest, saying that the human case is extremely important, but we also need finances to finance solutions, and we also need to have kind of a measure of this. What we are doing now is actually having the COVI Foundation, an independent agency, creating a financial case, a comprehensive one. But I just wanted to take the opportunity just to show you briefly a very sort of crude, easy measure here. And that concerns the number of sick days over 12 months. Because what we saw in the solution, here it's for men, was that the intervention group, when compared to the control group, had about 6 days sick days less per year. And for women, what we saw that the intervention group had about 5 sick days less than the control group. So in that way, you can say that the intervention also translates to saving sick days. And sick days, even for someone who is not sort of used to dealing with finances, it's pretty easy to go into the Statistiska Centralbyrå, I apologize for my Swedish or lack of Swedish, and look up the amount that the average Swede earns per year. That's about 400,000. And then roughly divided on the different working days, we see that the cost, direct cost of a sick day in Sweden is about 1,600 Swedish krona. And of course, that doesn't include additional doctor visits or loss of production, delays of projects, and all that. So this is a very crude, simple measure. But what we can see that for every couple divorcing using the CAT intervention, there's also a financial case where we can see there's about savings for about nearly 20,000 Swedish krona per year. So in that way, we sort of hope to have demonstrated that there is also a financial case that can support what is most important to us as well, and that is, of course, the human case. Now, I think I can talk a lot more about numbers and stuff, but I think I've basically used my time here.
I just wanted to say, if you are interested in some of the scientific articles, if you are interested in more information and anything else, questions, then you are also welcome to write me. But I think that's what I had. Thank you. Tack så hemskt mycket. Välkommen tillbaka. Tack. Vi ska hitta våra positioner. Tack så mycket. Jag pratar svenska och ni pratar engelska, så gör vi här. Vi har fått in några frågor från lyssnare och tittare. Kan du berätta lite mer? Vad tycker egentligen föräldrar om den här plattformen? Kan ni berätta något? Yeah, yes. I'll have to switch into English again. We have very positive feedback. We have feedback based on focus groups that we did during the development of the project, and we also have feedback from surveys where we find out you can say the satisfaction with these materials. And the feedback we get is that they enjoy the freedom they have to choose their own place and pace for using the solution. So we actually had one woman who stood up and spoke at a conference. And she told us that in the beginning of her divorce, she used it in the middle of the night because she had a very hard time. She had to take care of her children during the day, and then she couldn't sleep at night. So she then used the solution when she couldn't sleep anyway. And it helped her because it normalized her situation, because she understood that she was not the only one experiencing a major crisis in her life. And that made her calm down and helped her easier to go back to sleep. So that is just one example. We hadn't imagined a lot of the ways that people would use it. We have to say that. We also hear from someone that the feedback we get is that because we haven't simplified it too much, they feel that in the intervention we have a respect for them as grown-ups who made a decision, they wanted a divorce, and instead of making them feel guilty, we help them deal with the situation. And we don't patronize them, we don't treat them as children, we provide them with scientific materials, and we challenge them to think and to make their own decisions, and that's some of the very positive feedback we've gotten. Och vad har professionella gett för feedback? We actually have quite good data on that. In Denmark, we have implemented the solution in 29 municipalities now. And we have 98. So that is roughly a third of all the municipalities in Denmark have implemented this solution. And when we do our surveys among them, the people who know about divorce interventions, so they can compare the cooperation after divorce with other interventions, we have more than 90% who say either it's the best intervention they know, or they say it's way be above average. So we also get really good feedback from the professionals. Maybe that's not so surprising because Gert and I are basically researchers. We are psychologists, but none of us do clinical practice. We don't talk to divorcing parents every day like some of the professionals out there. So we teamed up with the practical people from the municipalities, just like we do in Helsingborg and the associated municipalities. So they helped us build the professional part of the materials. So in that sense, maybe it's not a big surprise that they are very happy about it because they helped us create it as well. Vet ni någonting om vad barn tycker om det här? Eller om ni ser någon skillnad på barn att det här plattformen finns? I think we don't know exactly what the children think about this platform because it's for the parents. But what we
can see is that people who use the platform and the feedback is that it creates knowledge that might be very useful for understanding the children a lot better. And I think that is one of the next steps. That is to take advantage in a good way of the way that children engage media, digital media, in a way that's more fluent, more natural, and different to a lot of us. Now I sound really old, but I can at least talk about myself. And create something for the children as well that they can engage directly. Something that combines the adult version and the children version, so it speaks together, so to say. Var det något i er forskning som följde plattformen för vuxna som tittade också på om det gav någon skillnad för barn? Yes, we haven't finished that data yet, but we did ask the parents whether they thought it had an effect on the children. So that's going to be very interesting to see as well. När får vi se det? When we finish it. And we are actually looking at the data now. We have to wash it and clean it, as it's called. Yeah. And if I can add a little something, there's also a challenge with those data, because the measure we have when we ask the parents about their children's well-being, which is a tool called KidScreen, it's very good, but it's only usable for children between 8 years and 18 years. So we really don't have valid data for all the children below 8 years, which is a very important group in divorcing families. I think the strongest data we will have is when we have implemented the real project for the children. Exakt. And that data will not be it. It took us 3 years to collect this data, and it will take us 3 years again. So I think in 4 years we'll be able to have real solid data on the children. Vad var era inspirationer när ni startade upp det här? Hade ni sett något motsvarande utomlands? Antingen i det här fältet med separation och vårdnadstvister eller någon annan del av socialtjänsten. Hade ni någon inspirationskälla? I think the way that Søren and I met was actually that it sounds like almost a dating program. It's not. But it was when Søren did his master thesis. He wrote about divorce and about high conflict divorce. All right. And we had a good rapport. It was very interesting. And then we started discussing, and Søren said, well, it's quite spectacular that we don't have any huge big scalable solution, digital solution that can reach everyone. And that's when we started talking, can we actually develop something that is different to everything else that's been developed, but put it online? So, and that hadn't been developed. I haven't seen any other sort of digital comprehensive solutions in this area. And then the second part of it was, of course, well, if we developed it, we also shook hands that we would evidence-based it, because we needed that as researchers. And I think that the social area more generally needs more evidence-based solution. So that's how it all started. Och jag tänker att ni kommer också från folkhälsa. Ni är inte socialt arbete eller psykologdisciplinen utan folkhälsa. Stämmer det? Yeah. That's true. And also we needed, I think one of the core things would be, and that is not to put researchers or myself down, but there's something that I would be good at. That is to develop some of the content of the solution. But how it's communicated and what elements is communicated, how you engage people, you need top professionals. And that's not me. So I need it also because Søren has a different background in a digital solution background. Knows different people to engage that, to create something entirely new. And that was very difficult to keep hands-on of the project, but I needed to do that. And there was one more thing that's fueled our interest in this. Because when we looked into the research available, it was very scarce. People really wanted something digital, but all the digital solutions developed in the US, for example, I remember a review paper which reviewed, I think it was 6
online divorce interventions. And all of them were converted from a classroom training setting into a digital format. Och ni började direkt som digital? We were kind of born digital. So what I see is that a lot of the interventions out there are based on a conversion. Means that they don't really use the power of the interactive and multimedia-based interventions. Vi har fått in frågor av de som har lyssnat på oss. Den första handlar faktiskt om familjedomstolar. Har ni det i Danmark? Familjerätten, ja. Ja, ni har det. Ja. För i Sverige har vi inte något som heter familjedomstolar. Och frågan lyder, familjedomstolar, är det någonting som är på väg in till Sverige? Så det är lite annat tema. Och jag tänkte ändå säga några ord om det. Och mig veteligen så är det liksom inget förslag eller någonting som är på gång kring familjedomstolar som jag har hört i alla fall. Däremot så tänker jag på att vi har haft en fråga uppe kring det här SOU som heter Se barnet, där man tittade på om man skulle förändra och skruva lite på lagstiftningen för barn i vårdnadstvister eller liksom vårdnad, boende, umgänge och så. Och där vet jag att flera var väldigt sugna på att barnet skulle ha ett eget ombud. Så där känner jag nog till att folk har skrivit om det i sina remissvar. Men just familjedomstolar, nej, det vet jag faktiskt inte om det är någonting som ligger på bordet. Det var den frågan. Sen har vi fått en fråga om det här med insatser, om man beviljar det till barn när föräldrar, båda vårdnadshavande eller kanske bara en, har beviljat att barn ska få en sån insats. Och lite tankar vad vi tyckte om det. Och vad jag och vi tänker härifrån, det är ju det att det är såklart någonting man måste beakta väldigt mycket inom ramen för insatsen, att barn har tagit emot då en insats som inte båda föräldrarna har tyckt var okej. Så då blir det någonting man behöver hantera inom ramen för den insatsen och adressera och ha vetskap om att så här är ramen för den här insatsen och det här kan barn sitta med, att det finns en förälder som tycker att den här insatsen inte var riktigt vad barnet skulle ta emot. Så det behöver man beakta. Men därmed inte sagt att man inte ska bevilja en insats. Och sen vill vi bara säga att vi känner ju till att elevhälsan ofta tar emot barn med de här belastningarna inne i en sån här process, så att man behöver prata om det. Så elevhälsan är ju en instans som inte behöver beviljas insats till och där barn får väldigt mycket stöd. Sen har vi fått ytterligare, vi har fått en rad, vi har gjort ett urval kan jag säga, men vi har tagit upp några här. Flera frågar om det här med alienation. Det är ju på vissa sätt ett omtvistat begrepp, bland annat om man pratar om det som en diagnos och så. Men om man ser det från ett annat håll och tänker mer om att här är det ett barn som lever med föräldrar som är väldigt osams, som har väldigt olika syn på vad som är familjens historia och vad separationen har gått ut på, som gör att ett barn är mer eller mindre knutet till den ena föräldern. Och det här är ju någonting som vi, tänker jag, behöver bli bättre på att adressera i Sverige, behöver bli bättre på att stötta upp alla i familjesystemet och hjälpa dem att gå vidare så att barn får den relationen och tillgång till ett föräldraskap som är i linje med någonting som gynnar barns utveckling. Så visst, det här att barn knyts närmare en förälder, det ser vi absolut i Sverige, och där kan vi bli bättre med att undersöka vad som är framkomlig väg framåt för familjen. Sen har vi ytterligare frågor här. Jo, vad önskar föräldrar och vad önskar barn? Och jag kan bara säga utifrån vad vi såg i projektet, eller om jag liksom tänker vad vi såg i projektet. Föräldrar vill ha eget stöd och de vill ha stöd över tid. Som man kan bolla idéer med, som kan ens historia och kanske hjälper dem att manövrera lite grann när man liksom riskerar att halka tillbaka i gamla mönster eller liksom tappa sugen lite grann. Så det är någonting som föräldrar verkligen gav uttryck för. Och sen så i teamen så använder vi jättemycket budget- och skuldrådgivning, ekonomi och så. Och vi vet ju från olika håll, och vi hörde också i teamen, att barn vill kunna få tillfälle att prata om sina upplevelser, någon att prata med. De vill såklart att föräldrar ska sluta bråka. Man vill att föräldrar inte ska använda barn som budbärare. Och så vill man träffa barn med samma eller liknande erfarenheter. Och så vill man ha pågående information vad det är som pågår och vill ha återkoppling
Om det har kommit någon form av avgörande beslut så vill barn ha inblick i vad det kan handla om. Sen har vi fått en fråga om DOORS på svenska och jag kan ju säga att den finns som bilaga i vår slutrapport på samverkansteam. Så den finns där på svenska. Och sen så om man tycker att man vill ha ännu mer information så kan man jättegärna mejla mig för jag har eventuellt ännu mer än vad som finns på hemsidan. Det får man undersöka om man är nöjd med det som man hittar. Sen fick man också en fråga om det är fler team på gång i Sverige. Liksom, arbetar man i sådana här samverkansteam? Och då kan jag liksom, framförallt känner jag till att Södermalm i Stockholms stad har liksom tagit paketet och jobbar med det. 3-4 kommuner som ingick i samverkansteam håller fortfarande på. Och sen så är det kommuner som mejlar och ringer och så och undrar. Och det tyder på att det finns ett intresse men jag har liksom inte en stenkoll på vilka som har tagit paketet och jobbar med det. Men ni som blir nyfikna, kontakta mig så kan vi bolla vidare. Sen fick vi också här, vad har vi den? Jo, huruvida man vill, om vi på Barnhuset planerar ytterligare utvecklingsarbeten eller om vi stöttar upp för att driva fler sådana här i samverkansteamsarbeten. Det vill vi såklart jättegärna göra och just nu har vi inte så att vi har det precis planerat. Det krävs ju en del medel och så för det. Men ni som blir sugna, hör gärna av er så kan vi prata vidare om det. Där rev jag av en hel rad frågor. Yeah. Eller hur? You're very good. Men fråga till er här. Vad ser ni liksom för future steps? Vad skulle ni vilja göra fortsatt? Vi har förstått att ni vill ta även Sverige under era vingar. Men ytterligare utvecklingsarbeten och tankar framåt? I think that there are 2 points. You made the point that was excellent. One of them was that I think we all have good hearts here. We also need to know what we are very good at, the different parties, and what we are less good at. So that's one thing. That's sort of self-evident. What I would like to see would be a screening system. I would also like to see that there are solutions for both children and adults that are differentiated according to their needs, so that the resources are used so that those who have the biggest need also receive most resources, and those with less needs still receive some kind of help, but it might be a little bit less, so that the resources are spent in the best way. And then the third point would be that I would like that we become better at acknowledging that there's a dynamic in a divorce. What you need the first month after the divorce might not be what you need 6 months or 12 months after the divorce. And I think that's to map that out also would ease up or make the intervention much more effective than we have. Ja. Det känner vi igen mycket från våra utvecklingsarbete. Där tänker vi samma, att vi behöver differentiera, att inte one size fits all gäller. Precis. Vad tänkte du? I think there's one, it's maybe a little bit practical, but there's a very important thing, that is implementation. Because now we have digital tools, we have our existing way of doing things, and it just takes time to combine the both in the optimal way. Verkligen. So I think right now we have the tools, we have evidence that they work, and now we need to do an effort to make sure we combine them. So it doesn't become like we have the digital solutions here and we have what we normally do here and they don't fit together. We have to be very aware that it's also a change of culture, it's a change of doing things. It takes time, and so I think I will be a little bit humble and say probably it will take the same amount of time that we used on the research, which was 3 years, before we see the full effect of these new solutions. Minst brukar man säga. Ja, minst. Ja. Jag tänker att våran verksamhetens chef här är på väg in. Precis.
Det har varit jätteintressant seminarium. Nu ska jag flytta mig in. Det är bra att jag får hjälp av Henna och Elle här som är våra kommunikatörer. Vi ska få plats tillsammans. Jaha. Ett stort tack Marianne, Gert och Sören för att ni har lyft så viktiga frågor som handlar verkligen. Nu har vi satt fokus på barnet. Det är barnet som befinner sig i när föräldrar bestämmer sig för att separera och ibland så hamnar man också i en vårdnadskonflikt. Jag tänkte att vi skulle skicka med en liten broschyr som stiftelsen har tagit fram och där den här var med föräldrar på olika håll som ger tips till föräldrar när man till exempel ska berätta. Och hur ska man berätta? Och hur ska vi göra på våra olika högtider, födelsedagar med mera. Så vi avslutar och avrundar det här återigen. Tack för att ni har presenterat det digitala verktyget. Och tack Marianne för att du har spridit inspiration för samverkansprojektet. Tack för det. Och tack alla ni som har medverkat. Hej! Hej då! Hejsan! Hej.